Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories, the nationwide campaign to enable cities in Cameroon look beautiful and attractive has today been launched in the nation's capital, Yaoundé, by the Minister of Housing and Urban Development, Minister Celestin Kerchakotez, who has highlighted urban disorder and the lack of town planning as major factors to poor town planning. And in sports, preparations for the Women's African Cup of Nations has reached fever pitch as Abudi Ongene and teammates are intensifying training sessions to pick up a qualification ticket and seal a 14th participation. The very determined female squad is bent on meeting the expectations of every Cameroonian. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's newscast, which opens up in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kerchakotez, a lancé ce jour à Yaoundé la plateforme urbaine. C'est un projet qui vise en fait à rendre les villes camerounaises plus compétitives, inclusives et attractives. Notons que c'est l'une des réponses au gouvernement camerounais aux problèmes d'urbanisation de nos villes. Olivier Bouzike pour plus de détails. Selon des experts des questions d'urbanisme, la croissance urbaine insuffisamment maîtrisée au Cameroun conduit à une informalité de l'économie, la détérioration de l'accès aux services sociaux de base, à des problèmes de mobilité, pollution, assainissement entre autres. Conséquence, l'économie camerounaise enregistre un taux de pauvreté estimé à 37%. Le chef de l'État a lancé le processus de modernisation des villes. Et on ne peut pas parler des villes modernes, durablement développées, si elles ne sont pas planifiées, si l'ensemble des acteurs urbains ne contribuent pas à l'aménagement du territoire. Pour répondre également à cette problématique, le gouvernement camerounais a mis sur pied d'une part la SND 30 et tous ses objectifs, d'autre part il a été conçu sur financement de l'Union européenne le programme multi-annuel 2021-2027. Ce programme qui vise à rendre les villes camerounaises plus compétitives, attractives et inclusives s'appuie sur le triptyque Pacte vert, développement durable et action pour le climat. C'est une manne qui permet aux élus locaux de pouvoir développer leur territoire et évidemment d'améliorer le cadre de vie de leur population pour évidemment aboutir à l'épanouissement de ces citoyens-là que nous avons la charge d'encadrer. Le projet plateforme urbaine au Cameroun est une composante du programme de l'Union européenne Cameroun ville verte, durable et inclusive qui va se déployer à Yaoundé, Douala et Maroua. We remain in the nation's capital where a national project committee to deliberate on the partnership impact between the private and public sectors has taken place in Yaoundé, chaired by Minister Paul Tassong. A roundup of that has gone down in the following excerpt cut for us by Olivier Mbouzikou. Their value is to have a regional framework for the development of public-private partnerships projects. You know, we have at the regional level a huge need of infrastructure, and to build this regional infrastructure, we need a regional legal and regulatory framework. That's why this work is being done, because without a legal and regulatory framework, it's not possible to implement regional projects. That's why there is a kind of trip of the CEMAC team, which begins today in Cameroon and have to be continued in the other countries of the region for them to make
Toutes nos excuses pour cet élément qui n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Éducation à présent, comme à chaque rentrée scolaire, la mairie de Douala 4e vient en aide au corps enseignant. À cet effet, les directeurs des écoles publiques, privées et le directeur de l'école communale de Mabanda ont reçu hier à Bonabéry le paquet minimum constitué principalement du matériel didactique et des sacs scolaires. Makedali Dinochom. Comme à chaque rentrée scolaire, la mairie de Douala 4e soutient les écoles publiques primaires basées dans sa circonscription. Un soutien axé notamment sur la remise du paquet minimum au directeur de ces écoles, mais également à celui de l'école communale de Mabanda. Il est important que la commune d'arrondissement de Douala 4e puisse aider les écoles primaires à pouvoir démarrer leur année. Et quand on aide en fait des écoles primaires, ça veut dire qu'on aide les parents, mais également les enfants. Vous savez que l'éducation est le socle et la base d'un pays. Et nos enfants doivent être bien éduqués. C'est pour ça que nous avons tenu, comme les années précédentes, à aider ces enfants, à aider ces écoles pour que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. Après la fin de la saison des pluies, nous allons faire une opération donc école propre. Nous allons passer dans toutes les écoles pour pouvoir renouveler la peinture et faire en sorte que les enfants puissent être vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans de bonnes conditions de travail. Le paquet minimum est composé du matériel didactique, matériel précieux pour le corps enseignant malgré sa réception tardive. Ils peuvent avoir le matériel didactique pour pouvoir enseigner, pour pouvoir apporter des résultats que nous attendons en fin d'année scolaire. Vraiment, nous sommes très reconnaissants et nous disons merci. Et qui dit merci demande encore. Le paquet minimum, naturellement, c'est pour enseigner. Il est bien vrai, c'est venu un peu en retard. Nous, on s'est débrouillé pour que l'école commence. Et on va seulement continuer. Et comme vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire, trivialement, tout le monde sait que le paquet, c'est pour aller enseigner à l'école. On va mettre ça à profit pour que les enfants soient éduqués, c'est tout. Et nous pouvons seulement dire merci à monsieur le maire pour avoir pensé à nous, parce que le paquet minimum, il est vrai, c'est de son devoir. Et nous avons constaté que ce paquet est un peu consistant par rapport à l'année dernière. Cette cérémonie de remise du paquet minimum s'est déroulée le 19 septembre au sein de la mairie de Douala 4e. Oil prices in the market are continually becoming a nightmare for consumers. Housewives decry the increase in the prices of palm oil, as our reporter finds out in the following report. Palm oil prices has risen in local markets across Douala, economic capital of Cameroon. From 600 to 800 francs months back, a litre now sells at 1,000 to 1,500 francs. When I used to go to Suza, I would buy oil at 12,500 to sell at 800 francs a litre. Recently, I went to buy and it was sold at 21,000 francs. I sell at 1,100 francs a litre, and customers are no longer interested since it's expensive. Customers who could buy at 1,100 francs are reluctant to do so. I sell a litre at 1,000 francs. I sell at this price so I can recover my money because I buy it from the farm expensive. They call to inform us of the price, asking if we are interested or not. I cannot stay home. What will my children eat? I just have to buy them. Despite government reducing export between 2021 and 2022, the price hike is still present. Wholesalers advance various reasons for this. Palm oil is expensive. The price is too high. Just 2 months ago, we sold red oil at 600 francs, 650 francs. And now, wholesalers in the interior areas are making things difficult for us. When we ask, they say there's no oil. I bought a litre of red oil at 1,000 francs. The price has dropped as compared to last week. Consumers have to constantly adjust their budget, so as to meet up with the continuous price fluctuation.
Consumers are complaining. When I buy for the house, my wife will complain. It's not only red oil that's expensive. Vegetable oil also now sells at 1,600 francs. In February of this year, the Oilseeds Refiners Association requested authorization to import over 1,000 tons of palm oil to complement local supply for 2022. Few months after this move, supply still cannot satisfy demand. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Gabon, la justice a annoncé ce mercredi la mise en examen de Noureddin Bongo Valentin, le fils aîné du président déchu Ali Bongo. Incarcéré avec Jessie Ela Ekoga, l'ancien porte-parole de la présidence, ainsi que 4 autres personnes, les prévenus ont été mis en examen pour haute trahison et corruption active, selon le procureur de Libreville. Le président du Rwanda, Paul Kagame, 65 ans, a annoncé pour la première fois qu'il prévoit être candidat pour un 4e mandat à l'occasion des élections prévues l'an prochain. Le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates de ces élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. En RDC, quelques dizaines de journalistes ont manifesté ce mercredi devant le ministère de la Justice à Kinshasa pour réclamer la libération de leur confrère Stanis Boujakera, détenu depuis le 8 septembre. Dans un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président du Nigeria et de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré qu'il cherchait à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger voisin pour résoudre les problèmes politiques et économiques de ce pays à la suite d'un coup d'État en juillet et qu'il se félicitait de tout soutien à ce processus. And we still remain on our international page. Children are returning to class in Morocco's Atlas Mountains less than 2 weeks after a 6.8 magnitude earthquake killed and injured thousands of people there. We remain with you, VOA. Less than 2 weeks ago, Atlas Primary School in Amismis was filled with children. Nearly 500 kids studied here. At least 8 died during the late-night earthquake as they slept in homes nearby. Lives and futures suddenly halted. Imad Moulay Othman's children studied here. His dad worked as a school janitor. I'm hoping for a speedy solution for the kids to get back to studying. The family sleeps outside. They're fearful of another earthquake. Othman's children are still traumatized by the quake, which killed one of their classmates. In this poor mountainous region, education can be a ticket to a better life. Kids aren't dropping out of school like before. Parents are aware of the importance of education. Tissam Termi teaches and lives at a remote village school. Her leg was broken when a classroom wall collapsed during the quake, which also killed 4 of her students. Some of the dead are buried at this cemetery in Amismis. What's important now is daily survival. Education comes after. Atlas Primary would have celebrated its 100th birthday in a couple of years. Now its pupils and the region face the difficult task of rebuilding and moving on. Lisa Bryant for VOA News, Amismis, Morocco. And in sports, Abudi Ongene and 21 others have trained at the Mbapelepe Stadium today ahead of the WAFCON qualifier with Kenya on Friday. Oni Ladonet tells it more. A high-spirited, indomitable Lioness side has trained at the Mbapelepe Stadium today, September 19, ahead of their WAFCON qualifiers with Kenya.
Jean-Baptiste Bissek's side is almost complete, with the exception of Michaela Mbam. We are preparing very well. This is not our first. This is not my very first time here, but this is my first time for the preparations of the CAN. So we are preparing physically, technically, and also tactically. And for that, we are all promising you victory in our country and also out of our country, because we know it's a very important match. There is no small, let me say, team here in Africa now. Preparations have also included studying the Kenyan side. Kenya's coach Beldin Odemba has called up a 23-man squad consisting of 16 internationals. I won't really say so, but I've been watching so many games, but I haven't seen any game against the Kenyan team. But as Africans, we all know our opponents, so I can say I know a little bit of them, but not very well. Positive energy reigns between the players and the new technical bench. We were well received by the new staff, from our club to the airport and down to our hotels. Everyone is caring. The doctors are taking care of us. We hope to pull a smile on the faces of fans through our game this Friday. We are always like family. We are always happy together, preparing very well. Mentally also, as we all know that this is a very important game for us. So we are all ready for the game, and we all promise you victory in our country and also out of our country. The first fixture is built for this Friday, with a reverse fixture slated for September 26 in Nairobi. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.